everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this one shot. One shot లోనే కంప్లీట్ చేసుకుంటాం of course. So our environment topic for AP and CBSE students. So the most awaited session చాలా రోజు నుంచి our environment and heredity lesson అడుగుతున్నారు మీరందరూ. Okay. So here నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ we will be doing this particular chapter today, our environment. So let's begin and let me welcome all my wonderful students. Hi Samir, hi Hema, Sai Parthu, Mohan, Sai, Shreyas, Satya, Varshini, Tanu, good evening, Vaishnavi, Shrutika, yes, andariki good evening Nana, Shiny, Mahesh, yes, Havish, Bumblebee, yeah, hi Bumblebee, hi Radha, hi Shivakumar. So andariki a very good evening Nana. So let's begin the chapter with this important information. Information ఏంటంటే ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ ఉంది కదా, దాని వెయిటేజ్ కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది, కానీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ చాప్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు, మ్యామ్ ఒక్క చాప్టర్ చెప్పండి, టెల్ అస్ వన్ చాప్టర్ విచ్ ఈస్ very easy to study and easily we can score marks. Okay, so that is this chapter. You know, our environment actually ఒక కంప్లీట్లీ బయాలజీ టాపిక్ కాదు, అది ఒక జనరల్ టాపిక్ చెప్పాలంటే. ఓకే, సో జనరల్లీ మీరు మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో కూడా ఆన్సర్ రాయొచ్చు. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్చుకోండి అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో తొందరగా సెషన్ ని కొంచెం లైక్ చేసేయండి నాన్న, కొంచెం బ్లాస్ట్ ది లైక్ బటన్. ఎందుకు అంత కంజూసి లైక్ చేయడానికి? యూ కెన్ సింప్లీ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ దెన్ అటెండ్ ది క్లాస్. దట్ గివ్స్ మీ ద అటెండెన్స్ ఫర్ ద లైవ్ సెషన్ యాక్చువల్లీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. నమస్తే హాజీరా, హౌ ఆర్ యూ? హేటర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, హాయ్. హేటర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఎందుకురా నాని? ఏం పేరు? ఓకే, వాట్ ఈస్ అ గుడ్ నేమ్? గోపికృష్ణ, ఎస్. సో ఇక్కడ timetable is very useful. Thanks ma'am. Yes Mahesh, definitely one more exciting video you are going to get in 1 or 2 days, so just wait for that. Okay, so ee environment, our environment topic lo if you study tropic level concept, food chain and food web, ozone layer మీద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, 10% ఎనర్జీ లా గురించి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, ఒక్క క్వశ్చన్, న్యూమరికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇక్కడ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ రాసింది నాన్న, కనపడట్లేమో. సో బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ మీరు చదువుకుంటే ఇవి మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట ఈ చాప్టర్ లో. ఇది చదువుకోండి అండ్ ఈజీలీ యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ మీరు ఓన్ గా కూడా రాయొచ్చు. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ కూడా ఇస్తాను, మధ్యలో చెప్తాను, దాన్ని స్టార్ మార్క్ చేసేయండి. లేకపోతే ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ టాపిక్ ఉందా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, అది ఓపెన్ చేసి క్లాస్ వినండి. ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను కదా, అది మీరు రెడ్ కలర్ పెన్ తీసుకొని దాంతో రెడ్ కలర్ పెన్సిల్ తో లేకపోతే మార్క్ చేసేయండి, స్టార్ మార్క్. ఓకే, ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్? ఐ స్టార్ట్ విత్ ఈకోసిస్టమ్, బట్ ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎన్వైరన్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ది టర్మ్ ఎన్వైరన్మెంట్? ఓకే, సో ఇది 10th క్లాస్ లో కాదు, దిస్ యూ హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ 6th క్లాస్ 5th క్లాస్ లో కూడా ఇదే ఎన్వైరన్మెంట్ మీద లైక్ సమ్ ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్ ఆర్ సమ్ ఆర్ ది కల్చరల్ ఈవెంట్ లో ఎన్వైరన్మెంట్ డెఫినేషన్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద పెయింటింగ్ చేస్తారు, పోస్టర్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూ నో వాట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ఫస్ట్. ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. Uday Kiran, ma'am, please explain about tropic level. Definitely, I'll explain. Uday Kumar, Uday Kiran, I'll be explaining. Just be with me through the entire live session. Ma'am, how many marks should I get out of 600? You should get 600 out of 600. Em problem undi? Yes. VMG all-rounder, hi. మ్యామ్ క్విజ్ ఉందా ఎండింగ్ లో? వర్షిని, ఎండింగ్ లో కాదు, మధ్యలో క్విజ్ ఉంది ఈరోజు. ఓకే, షైనీ, ఆర్ సరౌండింగ్స్, వెరీ గుడ్. సాయి తేజస్విని, హెరిడిటీ చాప్టర్ కూడా చెప్తాను, ఖచ్చితంగా చెప్తాను, జస్ట్ వెయిట్. ఓకే, బంబల్ బీ, తరుణ్, ఓకే, ఎస్ మదన్, హలో. సో ఇక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ దట్ సరౌండ్స్ అస్. ఓకే,
సో ఎవ్రీథింగ్ సరౌండింగ్ అస్ ఈస్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంట్ లో అంటే ఓన్లీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంటా? కాదు, ఈవెన్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, ఆర్గానిజమ్స్ కాదు, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కూడా ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం ecosystem is the first term given. Okay, so what is this ecosystem? Ecosystem ki definition enti nana? See, suppose wherever you are staying, okay, suppose somebody, Mallikarjun, where are you from? Which city you are from? So Bhuvan, yes. Vaishnavi, everything which is present in our surrounding is environment. Yes, exactly. Yes, Kavya. So ikkada ecosystem ante, suppose the place where I am staying, ఆ ప్లేస్ లో మొత్తం నా చుట్టూ ఉన్న లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్, లివింగ్ అండ్ లివింగ్ థింగ్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈకోసిస్టమ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు, మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ కనపడితే క్లియర్ గా చూడండి. సపోజ్ వన్ యానిమల్ ఇస్ దేర్, హియర్ వన్ హ్యూమన్ ఇస్ దేర్, here there are some trees, okay, then aquatic animals, then some aquatic plants, okay, frog is also there, okay, some plants and birds are also there, clouds and air, everything is there. Okay, so ecosystem ఏంటంటే, ecosystem ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ లో లివింగ్ అండ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ప్లాంట్స్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ప్లాంట్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ అంటే లివింగ్ అండ్ లివింగ్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్. దెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్, ఓకే, టెంపరేచర్, లైట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, రైట్? సో ఈ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ తో కూడా మనం ఇంటరాక్ట్ అనేది అవుతున్నాము కదా. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్, సో ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ and living organisms with non-living organisms is actually ecosystem. Okay, so basically ecosystem lo two components will be there. So what are the two components in the ecosystem? One is biotic component and another one is abiotic component. Okay, biotic component ante living component, abiotic component ante non-living component. ఓకే, సో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటన్నా మనకు ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్. ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్ లో వీ హ్యావ్ సన్లైట్, ఎయిర్, వాటర్, వార్మ్త్, టెంపరేచర్, ఇవన్నీ ఏ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈకో సిస్టమ్ లో టూ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి దేర్, బయోటిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్. సో ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఈ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో ఉన్న లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్, ఇంకా బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈకోసిస్టమ్. ఓకే మ్యామ్, యూ వాంట్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్? డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ అయిపోగానే నేను పంపిస్తాను పీడిఎఫ్. సో మేబీ బై టుమారో మార్నింగ్ యూ విల్ గెట్, ఆర్ బై టుడే నైట్ యూ విల్ గెట్ ద పీడిఎఫ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే Kumar, hold your breath and focus on career is Kumar. Okay. Kiran Kumar, interaction లో నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఉండవా మ్యామ్? ఉంటది కదా కిరణ్, అదే కదా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఒక నాన్ లివింగ్ థింగ్ కదా. సో ఆక్సిజన్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మధ్యలో అనేది ఒక ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది కదా. సో దాట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్. ఓకే, యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ ని మీరు తింటున్నారు కదా, యానిమల్స్ ని కూడా మీరు తింటున్నారు, అంటే లివింగ్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్. అంటే ప్లాంట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ఆక్సిజన్, వీఆర్ గివింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు ద ప్లాంట్స్, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్. ఓకే కిరణ్, హ్యాండ్ రైటింగ్ కి టిప్స్ చెప్పండి. ఓకే శాంతి, బయోటిక్ ఎగ్జాంపుల్, కరెక్ట్. నోబితా, ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ ఇస్ కాల్డ్ ఈకోసిస్టమ్, ఎన్వైరన్మెంట్ కాదు, ఈకోసిస్టమ్. సాయి తేజస్విని, మ్యామ్ మాకు 6 కి స్కూల్, 6 o'clock అయిపోతుందా? ఓకే నాన్న. సో ఎవరెవరైతే టైం టేబుల్ చూసారు కదా, 6 o'clock 7 o'clock స్కూల్ అయిపోతుంది అంటే మీకు ఒక్క స్లాట్ మీరు మిస్ అవుతారు. 4 o'clock to 6 o'clock ఆ 2 hours స్లాట్స్ కాకుండా మిగతా అన్ని స్లాట్స్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 2 hours చదువుకోకుండా 1 hour చదువుకోండి, అట్లీస్ట్
ఫాలో అవ్వచ్చు టైం టేబుల్. నేనేం చెప్పాను, అది ఒక జనరల్ టైం టేబుల్. అది దాన్ని మీరు మీ టైమింగ్స్ ప్రకారం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ ఖచ్చితంగా ఒక టైం టేబుల్ అనేది తయారు చేయండి అండ్ దాన్ని ఫాలో కూడా అవ్వండి. ఓకే, టైం టేబుల్ చేస్తే, కొత్తగా మీరు టైం టేబుల్ చేస్తారనుకోండి, యూ విల్ ఫీల్ ఎక్సైటెడ్ టు ఫాలో దాట్. ఒక కొత్త జోష్ అనేది వస్తుంది, ఎనర్జెటిక్ ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, అండ్ ఆ టైం టేబుల్లో చిన్న చిన్న టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి. ఆ చిన్న చిన్న టార్గెట్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తే కూడా మీరు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, సో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ అర్థమైంది కదా, బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్. సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆల్సో విత్ దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఈకోసిస్టమ్, రైట్? ఈకోసిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. 2 మార్క్స్ లో బాగా అడుగుతారు నాన్న. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఈకోసిస్టమ్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్. న్యాచురల్ ఈకోసిస్టమ్ ఏంటి? న్యాచురల్ ఈకోసిస్టమ్ అంటే సో నేచర్ లో న్యాచురలీ అక్కరింగ్, అది మనం క్రియేట్ చేయలే, అది స్టార్టింగ్ నుంచి న్యాచురలీ ఆ ఈకోసిస్టమ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెజర్ట్ ఆర్ వన్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఆర్ ఒక ఫారెస్ట్, ఇవన్నీ ఏంటి? న్యాచురల్ ఈకోసిస్టమ్. ఓకే, నోబడి హ్యాస్ మేడ్ దిస్. ఓకే, ఒక డెజర్ట్ కూడా ఈకోసిస్టమే, ఫారెస్ట్ ఒక ఈకోసిస్టమ్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంట్లో, ఒక రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో, ఒక కాలనీలో ఉంటాం కదా, అది కూడా ఒక ఈకోసిస్టమే, తెలుసా? ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్ ఏంటి? హ్యూమన్ మేడ్ ఈకోసిస్టమ్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ ని తయారు చేసుకుంటది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ అ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ ఇన్ యువర్ హోమ్. మీ ఇంట్లో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్, అది కూడా ఒక ఈకోసిస్టమ్. ఓకే, సో ఆ గార్డెన్ లో యూ హ్యావ్ మెనీ ఫ్లవర్స్, మెనీ ట్రీస్, మెనీ ప్లాంట్స్, ఇన్సెక్ట్స్, సమ్ యానిమల్స్, some microorganisms. So all interaction is happening in between those organisms in your garden only. Okay, aquarium ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్. ఓకే, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్ లో ఆక్వేరియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. క్రాప్ ల్యాండ్, ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ చేస్తారు కదా, క్రాప్ కల్టివేషన్ చేస్తారు కదా, సో అది కూడా ఒక ఈకోసిస్టమ్, కానీ అది మ్యాన్ మేడ్, అందుకే అది ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్. సో మీరు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అలాగే న్యాచురల్ ఈకోసిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 మార్క్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ న్యాచురల్ ఈకోసిస్టమ్ అడుగుతున్నారు. ఓకే మ్యామ్, దిస్ లెసన్ లో స్లోగన్స్ ఉన్నాయా? ఎస్, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో సేవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద స్లోగన్స్ రావచ్చు. ఓకే బిందు, దిస్ లెసన్ నోట్స్, ద సేమ్ పీడిఎఫ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే, రివర్ ఆర్టిఫిషియల్ కాదు కదా, రివర్ న్యాచురలే కదా. ఓకే, సో విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్? ఇలా అడిగితే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అక్వేరియం అండ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ రాశాను కదా, సో చెప్పండి విచ్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్? అక్వేరియం అండ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ మధ్యలో విచ్ వన్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్? కమాన్ ఎవ్రీబడి. మ్యామ్ స్లోగా చెప్పండి, స్లోగా చెప్పాలా? సరే వర్షిని. హెరిడిటీ, శరణ్య హెరిడిటీ చాప్టర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న ఇప్పుడు ఈ వీక్, కమింగ్ వీక్ లో, న్యూ ఇయర్ లో హెరిడిటీ చాప్టర్. ఓకే మ్యామ్, ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ క్రాప్ ల్యాండ్ బికమ్ ఆర్టిఫిషియల్. వైష్ణవి, క్రాప్ ల్యాండ్ న్యాచురలీ ఇట్ విల్ బి దేరా, హ్యూమన్ మేడే కదా. హ్యూమన్ ఓన్లీ విల్ ప్లౌ ది ల్యాండ్, సీడ్ ని సో చేసి, అప్పుడు కొత్తగా ఏమంటారు, క్రాప్స్ విల్ బి గ్రోయింగ్. అగైన్ ఆ క్రాప్స్ ని హ్యూమన్ బీయింగ్ ఓన్లీ హార్వెస్ట్ చేసి, హీ విల్ కలెక్ట్ ద గ్రెయిన్స్. సో వీఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఇట్ నా, అంటే దాంట్లో ప్లాంట్స్ ఉంటుంది, ప్లాంట్స్ ఆర్ న్యాచురల్, కానీ ఆ ఈకోసిస్టమ్ ని మనమే కదా క్రియేట్ చేస్తున్నాము. అంటే అది బై ద క్రియేటర్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ నా న్యాచురలీ అకరింగ్. ఓకే, సి వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ అ రివర్, అది న్యాచురలీ ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? కానీ ఒక క్రాప్ ల్యాండ్, ఓకే, కల్టివేషన్ ఫీల్డ్, వీఆర్ ఓన్లీ క్రియేటింగ్ నా. వైష్ణవి మ్యామ్, టుమారో నుండి ఎందుకు నాన్న? చింటూ, వాట్ హ్యాపెండ్? Abhishka, hi. Okay, so many of you are saying aquarium and all of your answers are right, Nana. Very good. So Abhishka and Sai Tejaswini, Madan,
సింధు, నోబితా అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు ఇక్కడ. వెరీ గుడ్ షైనీ, వెరీ గుడ్. అక్వేరియం వచ్చేసి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఈకోసిస్టమ్. గ్రాస్ ల్యాండ్ ఈజ్ మ్యాన్ మేడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ artificial. Okay, sorry, grassland is natural. Okay, so next components of ecosystem can be divided in this way also. Okay, so what are the components of ecosystem here? Producers, consumers, decomposers, all these are different types of organisms in the ecosystem. ఇందాకే కాంపోనెంట్స్ చూసుకున్నాము కదా, కాంపోనెంట్స్ లో బయోటిక్, ఏబయోటిక్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ లో ఆర్టిఫిషియల్, న్యాచురల్. ఇప్పుడు ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్ లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ బి దేర్? సో ఈకోసిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ కన్స్యూమర్స్, ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ డికంపోజర్స్. ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే వెరీ సింపుల్, ఆల్ ది ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ది ప్రొడ్యూసర్స్, దే ఆర్ ది ఆటోట్రాప్స్. ఓకే, సో అర్త్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క ట్రీ, ప్రతి ఒక్క ప్లాంట్, ఆల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ది ప్రొడ్యూసర్స్. ఓకే, కన్స్యూమర్స్ అంటే కన్స్యూమర్స్ కి అగైన్ చాలా డివిజన్ ఉంటది. ఓకే, సో కన్స్యూమర్ క్యాన్ బి హర్బివోర్, సో అది గ్రాస్ ని కన్స్యూమ్ చేస్తుంది, అందుకే హర్బివోర్. ఓకే, ప్లాంట్స్ ని కన్స్యూమ్ చేస్తుంది కాబట్టి. కార్నివోర్ ఏంటి? కార్నివోర్ ఈ హర్బివోర్ ని తినేస్తుంది, ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్ కార్నివోర్. ఓకే, ఓమ్నివోర్ ఏంటి? ఓమ్నివోర్ అంటే ఇట్ విల్ ఈట్ బోత్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ది యానిమల్స్. ఓకే, ఫ్లెష్ ఈటింగ్ ప్లస్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఓమ్నివర్స్ బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ కన్స్యూమ్ ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానిమల్స్ ఆల్సో. ఇంకొకటి ఏంటి? పారాసైట్స్. ఓకే, సో కన్స్యూమర్స్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ of organisms: herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Okay, decomposers lo we have fungi and bacteria. So fungi and bacteria, these two are the decomposers, right? Yes, food chain explain cheyandi. Chestana, I am coming to that point. Slow ga cheppamanar kada. Manikanta, Priyanka, yes. So now you tell me which of the following can fall in the category of producers. So today we have many questions. Okay, so session maddalo we have small itla quiz anamata. Okay, so which of the following can fall in the category of producers? So autotrophs are producers or heterotrophs are producers? Simple question, chota bacha question. Ma'am, animals are artificial ecosystem. Animals ecosystem kinda raadu nana. ఈకోసిస్టమ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో యానిమల్స్, ప్లాంట్స్, లివింగ్, నాన్ లివింగ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్. అప్పుడు దట్ విల్ మేక్ వన్ ఈకోసిస్టమ్. yes, I can see so many of you answering. Mallikarjun, Sai Tejaswini, Purni, Pranish, yes, Krishnaveni. So autotrophs are the producers. And yes, all the new joiners, you can subscribe to the channel. Enduku cheptunnanante next 2 months, January and February is going to be super important. Chala ante chala important updates, important information videos పోస్ట్ అయితేనా మీకు నోటిఫికేషన్ కావాలంటే టైం టు టైం మీరు రెగ్యులర్ గా వాచ్ చేయాలంటే మీరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. సో ఫాస్ట్ గా ఆల్ ది న్యూ జాయినర్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయాలి, లేకపోతే నోటిఫికేషన్స్ రావు అనమాట. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కంప్లైనింగ్ దట్ మనకు నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదు. నోటిఫికేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకన్ ని క్లిక్ చేసినాకనే యూ విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్ is right here. So option A, autotrophs is the like they are the producers. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, plants are producers. Okay, so plants will be eaten by the rat, suppose. So rat plant ni తింటుంది కాబట్టి rat ఒక primary consumer. Okay, then rat will be eaten by the cat rat ni తినేస్తుంది. So cat will be secondary consumer. All are consumers only, కానీ ఆ కన్స్యూమర్స్ లో కూడా మళ్ళీ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్, సెకండరీ కన్స్యూమర్, టెర్షియరీ కన్స్యూమర్ అలా ఉంటుంది. ఓకే, ఫైనలీ టైగర్ ఇస్ దేర్ సపోజ్. సో టైగర్ ఇస్ టెర్షియరీ కన్స్యూమర్ బికాస్ టైగర్ ఇస్ ఈటింగ్ ద క్యాట్. ఓకే, తర్వాత ఏమైతుంది? ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ టైగర్ విల్ డై. ఓకే, సో ఈ టైగర్ చనిపోతుంది కదా, దట్ బాడీ విల్ అగైన్ బి డీకంపోజ్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ మిక్స్డ్ విత్ ద సాయిల్. సో ఆ సాయిల్ మళ్ళీ ఈజ్ హెల్పింగ్ ద ప్లాంట్ టు గ్రో. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది?
It is cyclic process kada. That thing is not going anywhere. Again, it is coming back to the nature. Okay, it all started with the nature only. It all started with the plant. ప్లాంట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ అది ప్లాంట్స్ కి రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే దెర్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ ఈకో సిస్టమ్ ఈజ్ సైక్లిక్ అని. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఈకో సిస్టమ్ ఈజ్ సైక్లిక్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ జస్టిఫై ద స్టేట్మెంట్, ఇది మీరు రాయొచ్చు. రాసి ఈ ఫ్లో చార్ట్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, వై ఈకో సిస్టమ్ ఈజ్ సైక్లిక్. ఓకే, పీడిఎఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ ఇంకా నేను ఇవ్వలేదు నాన్న, సెషన్ అయిపోగానే ఈ పీడిఎఫ్ ని అటాచ్ చేయమంటాను. సో ఒక 2-3 hours లో మీకు వచ్చేస్తుంది ఈ పీడిఎఫ్. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ ఉందా? రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ విల్ బి దేర్, నాట్ మై క్లాస్ బట్ క్లాస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇప్పటి నుంచి మోస్ట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ క్లాసెస్, సమ్ ఆర్ ది అదర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో కన్స్యూమర్స్ ని కొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాము నాన్న. ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏం చూసుకున్నామో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ. ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్ దే క్యాన్ బి ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్ ఆర్ డికంపోజర్స్. ఓకే, సో ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్లాంట్స్, స్ట్రేట్ అవే, నో అదర్ డిస్కషన్. కన్స్యూమర్స్ లో వీ హ్యావ్ టైప్స్, హెర్బివోర్, కార్నివోర్, ఓమ్నివోర్ అండ్ పారాసైట్స్. డీకంపోజర్స్ ఒక స్పెషల్ నాన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా, చాలా అంటే చాలా క్వశ్చన్ వస్తాయి నాన్న మనకు ఇక్కడ నుంచి. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసా? If decomposers are removed from the environment or ecosystem, what will happen? Okay, if based questions. Ipudu in exam you are going to get if based questions na. So if based question lo idi oka chala important question. Okavela manam decomposers ni remove cheseste, what is the consequence? What will happen? I'll discuss that, I'll give you the answer. But first miru ikkada consumers types ni koncham detail ga chudandi. Herbivores is there na. శరణ్య, నాన్ లాంగ్వేజ్ పీడిఎఫ్ పెట్టాను. అవునా, నా నాన్ లాంగ్వేజ్ పీడిఎఫ్ చూసాను, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ పెట్టారు. సో యూ వాంట్ మీ టు డిస్కస్ ద మోడల్ పేపర్స్? నాన్ లాంగ్వేజ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ దేర్ నా, ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్. డూ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ పేపర్? ఎందుకంటే నేను చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో ఐ నీడ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ద మోడల్ పేపర్, ఐల్ డూ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ herbivores are animals which eat plants, మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ. కార్నివోర్స్ అంటే ఫ్లెష్ ఈటింగ్ animals. సపోజ్ lion will eat only flesh. ఓకే, కానీ వాట్ అబౌట్ bear? సో it will eat animals and it will eat plants and flesh also, both. And parasite ఏంటి? సపోజ్ mosquito is a parasite. So mosquito is feeding on the human blood. సపోజ్ లైస్, ఓకే, హ్యూమన్ స్కాల్ప్ లో లైస్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ లైస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ పారాసైట్. పారాసైట్ అంటే ఏంటి? ఎనీ ఆర్గానిజం విచ్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ అనదర్ ఆర్గానిజం ఫర్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, న్యూట్రిషన్ కోసం అది ఇంకొక ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అది పారాసైట్ అన్నమాట. ఓకే, సో పారాసిటిజం లో ఏమైతుంది అంటే 2 organisms విల్ బి దేర్. ఒక్క ఆర్గానిజం ని హోస్ట్ అంటున్నాము అండ్ ఇంకొక దాన్ని పారాసైట్. ఓకే, సో దిస్ హోస్ట్ యానిమల్ ఇస్ దేర్ నా, హోస్ట్ కి అది హార్మ్ఫుల్, పారాసైట్ కి అది బెనిఫిషియల్. ఓకే, పారాసిటిజం లో వన్ ఆర్గానిజం విల్ బి హార్మ్డ్, అనదర్ ఆర్గానిజం విల్ బి బెనిఫిటెడ్. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి, క్లియర్? కిరణ్ కుమార్, రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ ఒకసారి చెక్ చేయండి నాన్న ఎవరిది ఉంది. ఓకే, ఓకే షిజుకా, థ్యాంక్ యూ. కావ్య సిస్టర్, okay, Kamal Nath, some conversation is going on. Okay, now there is a very important question. Flow of energy in ecosystem is unidirectional. ఇప్పుడు మనం ఈకోసిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము కదా, ఈకోసిస్టమ్ లో ఎనర్జీ ఫ్లో ఇస్ యూనిడైరెక్షనల్. I'll come back to this point again. This is one of the important question. ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను, అట్లీస్ట్ రైట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. రివిజన్ చేసినప్పుడు అది మీకు కనబడాలి. ఎలాగో పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత పీడిఎఫ్ విల్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ 1 or 2 hours, సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్. వన్ క్వశ్చన్ హియర్, చలో ఆన్సర్ దిస్, ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయండి ఎవ్రీబడి. డయాగ్రామ్ బిలో రిప్రజెంట్స్ అ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్. ఇది ఏంటంటే ఒక పాండ్ ఈకోసిస్టమ్. ఓకే, ఈ పాండ్ ఈకోసిస్టమ్ లో మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఒరిజినల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ is dash. Okay, which one is the original source of energy? Come on, tell me.
Which is the original source of energy? Yes, everybody. Madan is asking, ma'am, what is detrivore? Detrivore kuda ade nana. Decomposers only are detrivores. Okay. Ipudu earthworm or any fungi or bacteria, adi detrivore. Okay. Detrivore ante which will feed on dead and decay organism only. Sarina, Madan? Just another name. Yes. Hi, Pavitra. So some of you saying water. Water is the ultimate. Okay. Options okasari I'll read it out. Kanpadutunda options. Fish, water, sun, aquatic plants. So which is the ultimate or original source of energy? Oka pond ecosystem picture undi kada ikkada. So in this, which is the original source of energy annamata? Cricket lover blueprint. Blueprint మీద వీడియో చేస్తాను నాన్న. ఓకే. దుర్గా ప్రసాద్ మ్యామ్, పారాసైట్స్ ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇందాకే చెప్పాను కదా దుర్గా ప్రసాద్, సపోజ్ మస్కిటో. సో మస్కిటో విల్ సక్ ది హ్యూమన్ బ్లడ్. హ్యూమన్ నుంచి బ్లడ్ సక్ చేసినప్పుడు హ్యూమన్ కి అది హార్మ్ఫుల్ కదా, కానీ మస్కిటోకి బెనిఫిషియల్. డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్. ఓకే. రేవంత్ కుమార్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఒకసారి ఆన్సర్ చూద్దామా? 1 minute. సో ఆన్సర్ చూడాలంటే ఎస్. సో హియర్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నానా. ఓకే. సో అల్టిమేట్ ఆర్ ఒరిజినల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ నథింగ్ బట్ సన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫుడ్ చైన్స్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకే. అప్పటి నుంచి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఫుడ్ చైన్ ఏంటి, ఫుడ్ వెబ్ ఏంటి. లెట్స్ డిస్కస్ దాట్. ఓకే. సో ఫుడ్ చైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్. ఓకే. ఎగ్జామ్లో 2 marks లో ఫుడ్ చైన్ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నారు నాన్న, అండ్ ఫుడ్ వెబ్ కూడా అడుగుతారు కొన్నిసారి. అండ్ 4 marks లో ఓకే ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్? ఓకే. లైవ్ లో అంత మంది ఉన్నారు, వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్? కమాన్ ఎవ్రీబడి, హిట్ ద లైక్ బటన్ నాన్న. లైక్ బటన్ ని కొంచెం ఇట్లా బ్లాస్ట్ ఎనర్జైజ్ చేసేయండి. మ్యామ్, గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు? గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ డేట్ ఇంకా రాలేదు నాన్న. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డేట్. ఓకే. డేట్స్ రాగానే ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. సో ఫుడ్ చైన్ అంటే లీనియర్ ఇక్కడ చూడండి డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. లీనియర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ which starts from producers and ends with decomposer. Okay. ఎప్పుడైతే any food chain, it can be a short food chain or it can be a long food chain. Food chain always will be a linear sequence. Okay. ఒక straight chain లాగా. And food chain always starts from producers. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? Food chain starting point is producer only. Okay. Ending point will be decomposer. Okay. ఒక food chain లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది ప్రొడ్యూసర్, ఎండింగ్ పాయింట్ ఈస్ ద డీకంపోజర్. క్లియర్ బెటా? ఓకే. సో చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఫుడ్ చైన్ ఉంది, ఎ వెరీ షార్ట్ ఫుడ్ చైన్. ఏంటంటే లీవ్స్, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ విల్ బి ఈటెన్ బై దిస్ ఇన్సెక్ట్, దిస్ ఇన్సెక్ట్ విల్ బి ఈటెన్ బై దిస్ బర్డ్, దిస్ స్మాల్ బర్డ్ విల్ బి ఈటెన్ బై ద వల్చర్ ఆర్ హాక్. ఓకే. సో లీనియర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే. ఇది ఒక స్ట్రేట్ చైన్ లాగా. లీనియర్ అంటే స్ట్రేట్ లైన్ కదా, స్ట్రేట్. సో లీనియర్ చైన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ త్రూ విచ్ ఎనర్జీ ఈస్ పాస్డ్. ఓకే. ఫుడ్ చైన్ లో ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతుంది ఫ్రమ్ వన్ మెంబర్ టు అనదర్ మెంబర్. ఓకే. సో లీనియర్ చైన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ త్రూ విచ్ ఎనర్జీ ఈస్ పాస్డ్, అండ్ ఫుడ్ చైన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఓకే. ఇట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ and is always it will end with decomposers. Okay. Food chain ante andarki ardhamaindi kada. Okay. Food web ante enti? Okay. Next one vachesi manaku ikkada food web. Food web ante all organisms directly or indirectly dependent on producers for food. Okay. So మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక you can see even indirectly చూడండి. ఇప్పుడు goat ఉంది కదా. So goat is directly dependent on the green plants. Rabbit is directly dependent on the green plants.
బట్ లయన్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ నా. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ ప్లాంట్ ఈటెన్ బై ర్యాబిట్, ర్యాబిట్ ఈజ్ ఈటెన్ బై వైల్డ్ క్యాట్, వైల్డ్ క్యాట్ విల్ బి ఈటెన్ బై లయన్. ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లేకపోతే ర్యాబిట్స్ ఓన్లీ విల్ నాట్ బి దేర్, ర్యాబిట్ లేకపోతే వైల్డ్ క్యాట్ విల్ నాట్ బి దేర్, ఎందుకంటే వైల్డ్ క్యాట్ కి ఫుడే దొరకవు కదా ర్యాబిట్ లేకపోతే. సో వైల్డ్ క్యాట్ విల్ నాట్ బి దేర్. అందుకే ఇండైరెక్ట్లీ లయన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ ఓన్లీ. అందుకే కదా దాన్ని ఒక పేరు పెట్టారు, ప్రొడ్యూసర్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ చైన్ ఆర్ ది ఈకోసిస్టమ్. ఓకే, సో ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎవ్రీ యానిమల్, అంటే డైరెక్ట్ హర్బివోర్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ వేలో కార్నివోర్స్ అండ్ ఓమ్నివోర్స్. ఓకే, దిస్ పాయింట్ మీకు అర్థమైంది కదా ఫుడ్ చైన్ లో. ఓకే, నా ఫుడ్ చైన్ లో ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్. ఓకే, సో ఫుడ్ చైన్ ఫస్ట్ అయితే ఫుడ్ చైన్ క్లియర్ కదా అందరికి? ఎస్, Uma, you got 50 out of 50 in SA1 exam. Very good, Nana. Very good. Keep it up. Final exam lo kuda. Ma'am, lion ni. Which one? Which one? Ma'am, target miss aitundi. Sorry. Enduku Nana Chintu? Okay, okay. Telegram lo message chestava. Sare Nana. Sharanya, very good, very good. I can see many 50 by 50 in SA1. That's really great, great, great. Yes, Nana. Ilane meerandaru final exam lo kuda 50 by 50 తెచ్చుకోవాలి. Okay? So మీకు final exam ఉంటుంది కదా మార్చ్ లో. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఫుడ్ చైన్ మనకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఒక ఫుడ్ చైన్ ని చూద్దాం నాన్న ఇక్కడ. ఓకే ma'am, lion too indirectly dependent on plants. The legends are plants, ma'am. Yes, Abhishka. Plants are the legends. Okay, so ghuma fira ke everything is coming to the plants only. Okay, so all the non-vegetarians, you are indirectly dependent on the plants only. Okay, because lion kuda ante kada. Ma'am, herbivore small intestine long untundi kada. Yes, avunu Janvi, correct. Herbivores will have longer intestine and carnivores will have shorter intestine. Nutrition chapter lo chadukunnam kada. Okay, so food chain is divided into various levels. Oka food chain ni manam chuste aa food chain lo there will be various levels annamata. Ippudu producer oka level, primary consumer oka level ante herbivore, herbivore tarvata carnivore oka level, carnivore tarvata tertiary consumer or top consumer oka level. Okay, సో ప్రతి ఒక్క లెవెల్ ని ట్రాఫిక్ లెవెల్ అంటారు. ఓకే, సో ఎవ్రీ లెవెల్ ఆర్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆర్ ఎవ్రీ పొజిషన్ ఇన్ అ ఫుడ్ చైన్. ఓకే, ఫుడ్ చైన్ లో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని లేకపోతే ప్రతి ఒక్క పొజిషన్ ని లేకపోతే ప్రతి ఒక్క లెవెల్ ని ట్రాఫిక్ లెవెల్ అంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్? Food chain is divided into various levels, various steps. So every step is called trophic level. Each and every step in food chain is called trophic level. That is the simple definition for trophic level. Clear everybody? So our trophic level ki పేరు ఎట్లా పెట్టారంటే trophic level 1, trophic level 2, trophic level 3, trophic level 4 అలాగే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ప్రొడ్యూసర్ is always the trophic level 1. Okay, producer will be there at the base. It is the starting point for any food chain. Okay, so producers are the trophic level 1. Producer tarvata herbivores are trophic level 2, tarvata trophic level 3 and then trophic level 4 and that's all. Okay, so inkoka question, important question, food chains will have 4 to 5 levels only. Okay, మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చూడండి 4 or 5 లెవెల్స్ లోనే ట్రాపిక్ లెవెల్ ఫుడ్ చైన్ అనేది అయిపోతుంది. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, వై ద ఫుడ్ చైన్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 to 5 ట్రాపిక్ లెవెల్స్? ఇంకా 10, 20, 50 లెవెల్స్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్. ఐల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్, బట్ ఫస్ట్ యూ సీ హియర్ ట్రాపిక్ లెవెల్ క్లియర్ కదా. ఇఫ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ, గివ్ మీ అ థమ్స్ అప్ ఫాస్ట్ గా. Yes, you got 50. Radha, you also got 50. Very good.
Kavya, yes. Ma'am, I have one quote, ma'am. Yes, Dashari, come on, tell me. Varalakshmi, if decomposers are not there, food chain, what will happen? Yes, Varalakshmi, nene kada adiganu aa question. Meera answer cheppali naku. That is a very, very important question. I'll explain that, okay? Chintu, I want your blessings. Yes, Nana, my blessings are there with all of you. Okay, so my prayers and my blessings with each and every one of you, okay? Tejaswini, yes. So, food, idi clear kada? Andaru, okay. I can see many thumbs up emojis here. So, food chain, tropic levels also clear. So, tropic level, all these tropic levels, okavela, if once they are dead, okay, producer chanipote, herbivore if it is dead, carnivore if it is dead. So, dead ainaka, they will be acted upon by something called decomposers. Can you see down ikkada? Fungi, bacteria, avi decomposers anmata. Okay. So once the producer or ante first tropic level, second tropic level, third tropic level, fourth tropic level, edaithe tropic level, if it is dead, okay, so then that will be broken down or decomposed by decomposers. So now let's come to the point about decomposers. So what are decomposers? Decomposers function enti, decomposers okala lekapothe enti problem enti ani. Okay. So ikkada solar energy is passed from producer to next tropic level as organisms at one tropic level feed on organisms of previous tropic level. Okay. So energy flow through different tropic level. Ikkada energy gurinchi oka point first let us discuss, then we'll go to decomposers. Solar energy. Sun is the main source of energy for life on earth. Okay. So, sun lekapothe life only cannot exist. Okay. So, sunlight ni use chesi, producers are preparing the food, plants are preparing the food. So, plants lo solar energy anedi untundi kada, it has absorbed the solar energy, it has trapped the solar energy. Okay. So, that energy only is going to the herbivore. మళ్ళీ హర్బివోర్ నుంచి కార్నివోర్, మళ్ళీ కార్నివోర్ నుంచి టెర్షరీ కన్స్యూమర్, అంటే అదే ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది కదా ఒక్క లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కి. ఓకే. సో ఎనర్జీ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ అన్నమాట. ఎనర్జీ ఫ్లో త్రూ డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ విల్ బి దేర్. అసలు ఆ ఎనర్జీ స్టార్ట్ ఎక్కడి నుంచి అయింది? సన్ లైట్ నుంచి, సన్ నుంచి. ఓకే. సో సన్ విల్ గివ్ ద ఎనర్జీ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ద ఎనర్జీ విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్. ఓకే, క్లియర్? Now coming to the decomposers point. Hasini, yes, very good. So let's see what decomposers are doing. Okay. Kavya, okay, nice quote. Kavya quote bagundi. Okay, Maheshwari, hi Nana. So ikkada chudandi Nana andaru. Ma'am, from where sun will get energy? Sun will get energy. Sun is the ultimate source of energy, Nana. Okay. So, food decomposers. We were talking about decomposers. Okay. You all might have seen, for example, oka plant body. If a plant is dead, oka tree or plant, if it is cut, after some days, it will be dried up. And 1 month tarvata చూస్తే కనుక అది అసలు గాయబే అయిపోతుంది, అంటే సాయిల్ తో కలిసిపోతుంది. It is getting mixed up with the soil. Why that is happening? How that is happening? Okay. So that process is only called decomposition. Decomposition ante ippudu edaina plant body, animal body or any living organism body, if it is dead, okay, dan tarvata emaitundi adi soil to mix అయిపోతుంది, కలిసిపోతుంది, అంటే biodegradable kada adi. Okay. So adi ela ayindi, how it is getting mixed up with the soil? Okay. So that is happening because of decomposers. Okay. Decomposers ante enti? Ippudu there are some fungi and there are some bacteria which are the decomposers. What are they? They are the decomposers. So they will decompose. Decompose ante break cheyadam, break down cheyadam. Okay. Suppose a dead plant body is there. So our dead plant ni chinna chinna itla break down chesi, it will be finally getting dissolved in the soil. Okay. So that is decomposition process, and that is happening by fungi and bacteria or any kind of decomposers. Okay. So decomposers are
very, very important for our environment. Okay. For example, just imagine cheyandi nana, all the dead plants, dead animals, okay, అది డీకంపోజ్ అవ్వకపోతే అసలు మనం ప్లానెట్ ఎర్త్ మీద పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? సో ఎవ్రీవేర్ సో మచ్ ఆఫ్ వేస్ట్ విల్ బి దేర్, మొత్తం ఇట్లా కచ్చడ జమ అయిపోతుంది. ఓకే, సో డెడ్ ప్లాంట్, డెడ్ యానిమల్, ఆల్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి అక్యుములేటెడ్ అన్నమాట. అంటే environment or planet earth will not be cleaned. Okay, so decomposers are natural cleaners. Okay, decomposers, they are the natural cleaners, or they are also called as the natural scavengers. Okay, decomposers are also called as natural scavengers. Ivi rayandi nana. Okay, in your text I told you starting lone text book open chesi కూర్చోమన్నాను కదా. So in the text book only, whenever I am saying something is important, please write it down. Okay, so if decomposers are removed from our planet or from our environment, then what is happening? Cleaning, it will environment or planet will not be cleaned. Okay, and so much of waste will be accumulated. ఇప్పుడు అర్థమైందా what is the importance of decomposers, how decomposers are helping our environment in cleaning. Okay ma'am, producers only tree matrame ma'am. Madan, not trees, all the green plants are producers. Trees, plants, all green plants, blue green algae kuda. Okay, Saujanya, this is for AP only na? Okay, Bindu, which one you want me to explain again? See my dear students, ఇవి యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఇది ఎలాగో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది నాన్న, మీరు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూడొచ్చు దాన్ని. ఓకే, ఏ పాయింట్ ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అది మళ్ళీ రిపీట్గా వినండి, అప్పుడు మీకు వస్తుంది అది. ఓకే, which one you want me to explain? Decomposers Bindu? Decomposers ఏం కాదు నాన్న, ఇప్పుడు there will be some bacteria and fungi which will feed on the dead and decay. అంటే ఏదైనా యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ బాడీ డెడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని డీకంపోజ్ చేయడం, దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి సాయిల్ తో మిక్స్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్. డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డీకంపోజర్స్. సో ఆ డీకంపోజర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫంగై, బ్యాక్టీరియా. సో దే ఆర్ న్యాచురల్ క్లీనర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, దే ఆర్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. Okay, so actually they are cleaning our environment. Okay, Bumblebee, Smiley ante Sumaya. Hi Sumaya ma'am, first lesson no 4 marks important question cheppandi. First lesson life processes చెప్తాను నాన్న, చాప్టర్ వైజ్ 4 మార్క్స్, 1 మార్క్, 8 మార్క్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నౌ కమింగ్ టు 10% ఎనర్జీ లా. ఓకే, మీకు ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ చాప్టర్లో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ 10% ఎనర్జీ లా అనేది ఒక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ 10% ఎనర్జీ లా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాకే నేను ఏం చెప్పాను, సన్ ఇస్ ది అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో దిస్ మిస్టర్ సన్ ఈస్ గివింగ్ లైట్ ఎనర్జీ టు గ్రీన్ ప్లాంట్స్. అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ట్రాపింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో సోలార్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫుడ్, దే ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ కదా. అందుకే తర్వాత ఏమైతుంది, ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈటెన్ బై ది హర్బివోర్స్, ఆ ఎనర్జీ హర్బివోర్స్ కి పాస్ ఆన్ అవుతుంది. మళ్ళీ హర్బివోర్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈటెన్ బై ది కార్నివోర్స్, నెక్స్ట్ ఎనర్జీ పాస్ ఆన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ కి. ఓకే, కానీ only 10% of energy will be passed from one level to another level అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ సపోజ్ ఇట్ హ్యాస్ 100% ఎనర్జీ, మొత్తం 100% ఎనర్జీ హర్బివోర్స్ కి వెళ్ళొచ్చు కదా, కానీ అట్లా కాదు. ఓకే, సో 100% ఎనర్జీ విల్ నాట్ బి గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్, ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్, రైట్? సో దాట్ ఈస్ ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ లా. 10% ఎనర్జీ లా మీనింగ్ ఏంటి? Only 10% of energy is transferred from one tropic level to next tropic level. Please remember this law, very very important. This is 10% energy law. Okay,
Based on the 10% energy law, they are going to ask you some numerical kind of question. I'll explain ela danni solve cheyali. Okay. Yes. If decomposers are not there, our ecosystem will be damaged. Damaged ani kaadu, cleaning process అనేది జరగదు వరలక్ష్మి. ఈకోసిస్టంలో అంటే ప్లానెట్ ఎర్త్ మీద మొత్తం ఇట్లా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి అక్యుములేటెడ్. ఓకే, there will not be a natural cleaning process if this is not there. Which one? Decomposers are not there. Okay. Azad. Zarina Begum, yes, you can hear, no problem at all. Actually, TS వాళ్ళకు ఈ చాప్టర్ కొంచెం ఎలాబొరేటెడ్ వేలో ఉంది. AP స్టూడెంట్స్ కి దిస్ ఇస్ like compact వేలో ఉంది. So both can hear, no problem. But TS స్టూడెంట్స్ కి there are some extra topics. That's all. AP స్టూడెంట్స్ కి ఆ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ లేవు అన్నమాట. ఓకే, టెన్ 9:30 మేబీ 9:30 అవ్వచ్చు, 9:30 9:40 అట్లా. ఓకే ఓకే. So energy flow in a food chain. First energy will be coming from the sun and all the green plants will take the energy. Okay, and you know producers can trap 1% energy of the sunlight only. Okay, so producers sunlight నుంచి 1% energy నే తీసుకోగలుగుతుంది ఏది ప్రొడ్యూసర్. ఓకే, and it will be producing the food by the process of photosynthesis. That is the first step. Okay, ఎప్పుడైనా ఎన్వైరన్మెంట్లో ఈకోసిస్టంలో ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ది సన్, ఓకే, ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాప్డ్ బై ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ అది కూడా ఓన్లీ 1% ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాప్డ్ బై ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఆల్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు టేక్ 1% ఆఫ్ ది సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ దెన్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫుడ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి. సో నెక్స్ట్ మనం ఇందాక ఏం చదువుకున్నాము, సన్ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ 1% ఎనర్జీ. ఓకే, అది మర్చిపోండి, పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ బి దేర్ నా. కెన్ యూ సీ దిస్ క్లిప్? సో ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ గివ్ ద ఎనర్జీ టు ద హర్బివోర్స్. హర్బివోర్స్ విల్ గివ్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్. ఓకే, అలానే ఎనర్జీ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 కిలో క్యాలరీ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ దగ్గర ఉంటే ఓన్లీ 1,000 kilo calorie will be going to the herbivores. Suppose goat, okay, goat is eating the plants, okay, or rabbit. So they will have 1,000 kilocalories only. Then suppose rabbit is eaten by the snake, okay, so snake will have only 100 kilocalories of energy. Okay, సో ఎందుకు అట్లా తగ్గిపోతుంది? ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ దగ్గర ప్లాంట్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనర్జీ సపోజ్ 10,000 కిలో క్యాలరీస్. ఓకే, 10,000 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎందుకు అది 1,000 అయింది? మళ్ళీ 1,000 నుంచి దట్ ఈస్ బికమింగ్ 100. వై ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్? ఓకే, ఇది ఎందుకు డిక్రీజింగ్ అంటే ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే, so actually only 10% energy law, it is energy is passing from one tropic level to another tropic level. Okay, no, TA students can also listen, no problem at all. Pratyusha, vinochu nana, same concepts are there. Only TS వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా టాపిక్ ఉంటుంది, కానీ ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఇద్దరు both the boards can listen. No, కమల్నాథ్, అభిష్క, అది కాదు. ఇప్పుడు సన్ విల్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నా, అంత వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఓన్లీ 1% విల్ బి టేకెన్ బై ది ప్లాంట్స్. అంటే 1% ఆఫ్ సన్స్ ఎనర్జీ ఈస్ టేకెన్ బై ప్లాంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. సో అది 1% ఎనర్జీ ట్రాప్డ్ బై ప్లాంట్స్, అది పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు plant whatever energy it has produced, okay, suppose it has produced 10,000 kilocalories or 2,000 or 20,000 or any amount of kilocalories of energy. From that energy 10% goes on to the next level, then 10% from to the next level ala. Okay, got it? So ప్రతి ఒక్క ట్రాపిక్ లెవెల్లో ఏమైతుంది అంటే
హీట్ లాస్ విల్ బి దేర్. హీట్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ఫ్రమ్ 10,000 ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ బికమింగ్ 1000, అంటే నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ కి, తర్వాత 100, తర్వాత 10. సో చూసారా హౌ ది ఎనర్జీ ఇస్ డిక్రీజింగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే సురేష్ కుమార్, అవును ఏం పేరు నాన్న ఇది, మంతూర్తి. ఓకే, different, nice name. New student, I think. Yes, chlorophyll is the unit for trapping sunlight. Yes, yes, of course. Chloroplast or light harvesting complex kada adi. So that is only trapping the sunlight. Okay. So vinandi nana, TS students can also listen. 10% law is there for both TS and AP and CBSE. Everybody. Okay. So emaitundi ikkada energy, whatever. Suppose plant has 10,000 joules or kilocalorie energy. So next tropic level, suppose rabbit. So rabbit ki only 1000 kilocalorie energy pass aitundi. మిగతా ఎనర్జీ అన్ని హీట్ ఎనర్జీ లాగా లాస్ అయిపోయింది, వేరియస్ యాక్టివిటీస్ లో యూజ్ అయిపోయింది. అందుకే ఓన్లీ 1000 ఈస్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. మళ్ళీ 1000 నుంచి ఓన్లీ 100 విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ అప్పర్ లెవెల్. ఓకే, ఎందుకంటే ర్యాబిట్ బాడీలో కూడా హీట్ లాస్ అయింది, వేరియస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో ఎనర్జీ యూజ్ అయిపోయింది. అందుకే ఓన్లీ 10% ఈస్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, మళ్ళీ ర్యాబిట్ నుంచి స్నేక్ అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ 10. అలానే ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, క్లియర్? సో దాట్ ఈస్ 10% ఎనర్జీ లా. 10% ఎనర్జీ లా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాపిక్ లెవెల్లో ఎనర్జీ పాస్ అయినప్పుడు 10% ఎనర్జీ ఓన్లీ ఈస్ పాసింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే, రీజన్ ఏంటి, ఎందుకు ఓన్లీ 10% ఈస్ గోయింగ్? బికాస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ it is released as heat energy or used in some physical activity and so on. Okay, Koleru Lake, Pramila, that is there for TS students. Okay, Abhishka clear kada? Very good. Okay, come on, answer me this one. Question చూడగానే మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి నాన్న. ఓకే, you should not wait for me to ask. If it is seen to you, you immediately say the answer. Yes, Mahesh, very good. Which of the following will feed on insects? So frog also feeding on insect, lizard also insect, crow kuda insect. So all of them will feed on insect. Okay, now coming to the next concept ikkada, that is food web. Okay, so what is the food web? Ikkada chudandi, relationship between organisms of the food chain can be shown in different direction. Okay, so interconnected food chains will form a food web. So how do you define a food web, everybody? Interconnected food chains, it forms a food web. Food web ante enti, interconnected food chains ni food web antaru. Okay, Sai Tejaswini, yes, option D was correct. Abhishka, Satya, Varalakshmi, yes. So ikkada food web okasari chudandi. For example, plant eaten by goat again eaten by the lion. Okay, plant eaten by rabbit by wild cat by lion. So lion is eating the wild cat is eating the rabbit. So idi oka food chain. Can you see? Idi another food chain. Okay, so many food chains are interlinked with each other. When many food chains will be interlinked with each other, then that is called those linking food chains are nothing but food webs. Okay, so interlinking food chains are called food web. Okay, Shanti, time padtadi nana, chapter complete cheyalante 10 aitundi. Part 1 part 2 laga చేద్దామంటే తొందరగా ఎండ్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, అక్షిత, హాయ్ అక్షిత. సో ఇక్కడ ఫండమెంటల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫుడ్ వెబ్ ఏంటి? ఓకే, ఎందుకు ఫుడ్ వెబ్ ని ఎందుకు మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాము? ఫుడ్ చైన్ అయితే అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఫుడ్ వెబ్ ఎందుకు అంటే టు డిస్క్రైబ్ ఫీడింగ్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ స్పీసీస్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ. ఒక కమ్యూనిటీలో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ విల్ బి దేర్. సో ఆ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఓకే, ఫీడింగ్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఓకే, సో టు డిస్క్రైబ్ ద ఫీడింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్
various species in a community. Okay, that is only the food chain, food web purpose anamata. Okay, food chain ante oka linear sequence of organisms. Food web ante interlinked food chains. Okay, many food chains, when they are interlinked, that is food web. Okay, now food chain and food web ni manam okavela compare cheskunte, okay, which is more stable? Food web will be giving more stability. Okay, so which will give more stability to an ecosystem? Oka ecosystem ki stability anedi food web is giving. Food web will provide stability to the ecosystem. What about food chain? Food chain will not provide that stability. Okay, so the food webs permit alternative food. These ensure a better chance of survival for an organism. Food web lo ఒక ఫుడ్ చైన్ డిస్టర్బ్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఆర్గానిజం ఇంకొక ఫుడ్ చైన్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు కదా ఫుడ్ని. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఫుడ్ వెబ్లో. ఓకే, కానీ ఫుడ్ చైన్లో ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆర్గానిజంని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తే ఎంటైర్ ఫుడ్ చైన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ అనమాట. ఓకే, ప్రమీల, కొలేరు లేక్ చేశాను కదా నాన్న, చేశాను మ్యామ్. వీడియో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తారా? అవును నాన్న వర్షిని, ఈ వీడియో యూట్యూబ్లో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఇక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఇది ఎన్నిసార్లు అయినా అన్నిసార్లు చూడొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? నా ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. This is something related to decomposers. Okay, coming again, once again, food chain and food web lo, food chain lo oka organism ni తీసేస్తే, ఒక ఆర్గానిజం ని డిస్టర్బ్ చేస్తే మొత్తం ఫుడ్ చైన్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. కానీ ఫుడ్ వెబ్ లో ఏమైతుంది? ఫుడ్ వెబ్ లో ఒక డిస్టర్బ్ ని మనం ఒక ఆర్గానిజం ని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తే there will not be any impact on the food web అన్నమాట. ఫుడ్ వెబ్ లో ఏం ప్రాబ్లం రాదు. ఓకే, okay, I need the answer for this question. An aquarium needs to be cleaned regularly. Why? ఒక aquarium ని ఇప్పుడు ఇంట్లో అయినా ఎక్కడైనా షాప్స్లో చాలా ప్లేసెస్లో aquarium పెడతారు కదా, అది మధ్యలో అప్పుడప్పుడు క్లీనింగ్ అనేది చేస్తారు, మాన్యువల్ క్లీనింగ్. వై క్లీనింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. మీన్ వైల్ ఐల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, yes everybody, so we are back. That was a micro break. Okay, fine. So ikkada question ఏంటంటే, an ecosystem consists of living biological community and its non-living environment. I'm sorry.
సో రీజన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈకోసిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ అ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ యూనిట్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో ecosystem consists of living biological community and non-living community. ఫస్ట్ అయితే మీరు నాకు చెప్పండి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్ రైట్, whether the statement is wrong or right. First you tell me that. Okay Yashashwini, no problem. Aquarium does not have decomposers. Yes. One minute. Question change ayindi kada. Oh, I'm sorry. So this was the question, my dear students. An aquarium needs to be cleaned regularly. Why? So aquarium has decomposers. Option B, aquarium does not have decomposers. Option C, aquarium is a natural ecosystem. Option D, aquarium does not have proper supply of oxygen. Okay, so aquarium ni manam appudapudu regular interval lo cleaning chepiyali annamata, manual cleaning. Why? Rajit, phytoplankton and zooplankton. First phytoplankton, then zooplankton. Okay, ma'am. Okay. Yes, Samiksha. Radha, screen clear ga leda? Ippudu kanapadutunda? Sorry, I'll read the options for you. Aquarium ni madhya madhyalo enduku clean cheyalannamata. Okay, wait. Now I think I'll increase the size. Wait. This is a very important question, everybody. Okay, so aquarium, why it needs to be cleaned at regular intervals? Endukante aquarium lo there will not be natural like aquarium does not have decomposers. Ide answer. Okay, option B is the answer. Ippudu kanapadutunda? PDF istanu nana, PDF istanu kani first vinandi. Zarina, option B. Yes, option B only is correct. Ikkada aquarium lo decomposers will not be there. Okay, because decomposers are not there. Ippudu aquarium lo edaina dead aquatic animals or dead aquatic plants unte adi clean ela aitundi nana. Okay, decomposers levu kada, adi artificial ecosystem kabatti natural decomposers, natural cleaners will not be there. Okay, so that is the reason we need to clean aquarium from time to time. Appudapudu manually we have to clean the aquarium. Clear kada, ardhamainda? Yes, Abhishka, that's right. తీసుకుంటాను నాన్న, ఏపీ వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కెన్ యూ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్? ఓకే, ఇది మనం చదువుకోలే ఇంకా, బయోమాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, విల్ కమ్ బ్యాక్ లేటర్. So which tropic level will have least energy as compared to others? Okay, so energy according to 10% energy law, according to this law, only 10% of energy will be passed on from one tropic level to another tropic level. Okay, ante producers lo whatever energy is there, only 10% of that energy goes to the next level. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఓన్లీ నెక్స్ట్ 10% will go to the another level. ఓకే, సో అలా మనం చూస్తే which tropic level will have least energy compared to other tropic level? సో ఏ ట్రాపిక్ లెవెల్లో ఎనర్జీ అనేది లీస్ట్ ఉంటుంది, మినిమం ఉంటుంది? which tropic level? Tejaswini, option B, tertiary consumer. Okay, Abhishka also correct. Yes, Manturti. Okay, correct answer Nana. Okay, Satya also correct. So ikkada option B, tertiary consumer. Ippudu suppose this is a food chain, oka ila pyramid laga chuddam. So whichever organism is at the topmost level. Okay, topmost lo unna organism ki energy anedi less untundi. Okay, and producers, suppose this one is the producer, last level is first level is producer kada, first tropic level. Producers will have the highest energy compared to the topmost level. Topmost level lo energy will be less. Okay,
ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు 10% ఎనర్జీ లా, వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ ఈస్ దేర్, ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ద అనదర్ లెవెల్, అప్పర్ నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే, అందుకే లాస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ విల్ హ్యావ్ ద లీస్ట్ ఎనర్జీ. క్లియర్ 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 ఎవ్రీబడి? ఎస్. Hi Janu, how are you? Chitra, hi Chitra, after a very long time Nana, where were you? Okay, so ikkada chudandi, the energy available at each tropic level gets diminished progressively. Ante first tropic level ro suppose plants have 10,000 energy, 10,000 joules energy, నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ కి అది 1000 జూల్స్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకొక ఎనర్జీ ట్రాపిక్ లెవెల్లో 100 జూల్స్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫైనలీ ఓన్లీ 10 జూల్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫార్ ది టాప్ మోస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్. క్లియర్? ఓకే, సో ఎనర్జీ అవైలబుల్ అట్ ఈచ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ గెట్స్ డిమినిష్డ్ ప్రోగ్రెసివ్లీ. ఓకే, సో అది అయిపోతుంది నాన్న. ఎనర్జీ ఇట్లా పైకి వెళ్తుంటే ఎనర్జీ అనేది డిమినిష్ అవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ 10% ఎనర్జీ లా. అండ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, హైయెస్ట్ ఇప్పుడు టెర్షరీ కన్స్యూమర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, that will have the least energy. And producers, okay, whatever primary producers are there, they will have the most like energy will be more in that tropic level. Okay, Charles Elton, Mahesh, yeah, ecological pyramids, that was proposed by Charles Elton. సో ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ టాపిక్ ఇక్కడ లేదు నాన్న మనకు న్యూ సిలబస్ ఏపీలో. బట్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఏం లేదు నాన్న, ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ టీఎస్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ, దిస్ క్లాస్ అయితే ఇద్దరు వినొచ్చు, బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ క్లియర్డ్ హియర్. నౌ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ యూనిడైరెక్షనల్. వై ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్. ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్ ని చూస్తే దాంట్లో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ యూనిడైరెక్షనల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు? వై ఇట్ ఈస్ యూనిడైరెక్షనల్? హూ విల్ టెల్ మీ వై ఇట్ ఈస్ యూనిడైరెక్షనల్? డూ యూ నో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఓకే, సో లైక్స్ ఆర్ నియర్ 100. లెట్స్ మేక్ ఇట్ సెంచురీ ఇన్ ద లైవ్ సెషన్ ఓన్లీ. లైవ్ సెషన్ లోనే 100 చేసేద్దామా లైక్స్ ని? హిట్ ద లైక్ బటన్ నానా. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ ద సన్లైట్ and they are producing the food by photosynthesis. So what is happening, you know, once the sunlight is taken by the producers, again the sun, it cannot give back that sunlight or energy back to the sun. Okay, for example, herbivores are eating the producers, ante plants ni tinestundi kada herbivore animal. So whatever food it is eating, ante it is taking the energy, ante kada. So it cannot give back the energy back. It cannot revert the energy back. Okay, so herbivores eaten by carnivores, but energy cannot be given back again. So that is the reason food chain or food web are unidirectional. Ippudu ardhamainda why they are unidirectional? So energy captured by the producers, whatever producers, they are capturing the energy. Autotrophs, they are capturing the energy. Okay, that does not revert to the solar input. Or herbivores, if it is taking some energy, it cannot give it back to the autotrophs. అంటే ఎనర్జీ ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత సింపుల్ టర్మ్స్ లో ఇట్ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్ అంతే. అందుకే ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ బోత్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్. ఎస్, హెచ్పి క్రియేషన్స్ డిమినిష్డ్ అంటే డిక్రీజింగ్. ఇప్పుడు మీరు లైట్ చాప్టర్ లో ఫిజిక్స్ లో చదువుకున్నారు కదా, డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఎస్, లార్జ్, డిమినిష్డ్ ఆర్ ఇవి ఇరెక్ట్, వర్చువల్ అవన్నీ చదువుకున్నారు కదా. సో డిమినిష్డ్ అంటే ఎస్ డిక్రీజ్డ్.
Krishnaveni, ma'am, the tropic levels can capture the energy but cannot give or cannot return the energy. Yes, Nana, you have understood it very well. Good. Chitra, advance happy new year. Yes, Nana, we'll meet again on 31st. Don't worry. Okay. Vaishnavi, we don't have gratitude towards them. Huh? That is nature. Like we are taking but we are not giving back. Okay. అంటే నేచర్లో అలా ఫుడ్ చైన్లో అలా ఉంది, కానీ వీ షుడ్ గివ్ బ్యాక్. ఓకే, సో యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్ ఇన్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్. ఓకే, so this is a very important question. CBSE 2024 this year question for CBSE student. AP and TS last year also this question was there. ఇప్పుడైతే ఏపీ వాళ్ళకు న్యూ సిలబస్, కానీ అర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ద సేమ్ సిలబస్ ఓన్లీ నా ఏపీ అండ్ టీఎస్ కి. సో అక్కడ కూడా 4 మార్క్స్ లో డిఫరెన్స్ అడిగినారు. ఏంటంటే ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో బేసికలీ ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక లీనియర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈటింగ్ ఫీడింగ్ నేచర్. ఫుడ్ వెబ్ ఏంటి? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మెనీ ఫుడ్ చైన్. Okay, so many food chain, when they are interlinked with each other, so that becomes the food web, right? So let's see the differences. Food chain ante flow of energy through a single straight pathway from lower tropic level to higher tropic level. Okay, single straight pathway. Food chain వచ్చేసి ఒక single straight pathway అన్నమాట. Food web ఏంటి నానా? మల్టిపుల్ లింక్డ్ ఫుడ్ చైన్స్. ఓకే, చాలా ఫుడ్ చైన్స్ ఇట్లా మల్టిపుల్ లింక్డ్ అప్ ఉంటే, ఇఫ్ మెనీ ఫుడ్ చైన్స్ దే ఆర్ లింక్డ్ అప్ విత్ ఈచ్ అదర్, అప్పుడు అది ఫుడ్ వెబ్. ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ స్ట్రేట్ పాత్వే ఈజ్ ఫుడ్ చైన్. ఫుడ్ వెబ్ అంటే మెనీ లింక్డ్ అప్ ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ ఫుడ్ వెబ్. సో వన్ స్ట్రేట్ చైన్, ఇదేమో వేరియస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఫుడ్ చైన్స్. Next point is very important. Food chain lo only 4 to 6 tropic levels will be there. Okay. Heredity chapter chaptan nana. Ma'am, what happened if 10% law is not there? 10% law lekapothe energy ela pass aitundi nana? Energy pass avvadaniki aa law should be there na, 10% energy law. ఎస్ఎస్సి ప్రీ ఫైనల్స్ డేట్స్ ఇంకా రాలేదు నాన్న. ప్రీ ఫైనల్ డేట్స్ రాగానే నేనే అప్డేట్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ద అనౌన్స్మెంట్, డోంట్ వరీ. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ప్రీ ఫైనల్ డేట్స్. సో ఓన్లీ 4 to 6 tropic levels are there in food chain. Only 4 to 6 tropic levels. Remember that. Food web లో multiple tropic levels will be there. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫుడ్ చైన్ లో ఒక ఆర్గానిజం ని డిస్టర్బ్ చేస్తే మొత్తం ఫుడ్ చైన్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, కానీ ఫుడ్ వెబ్ లో ఒక ఆర్గానిజం ని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్, దానికి ఫరక్ ఏం పడదు పెద్దగా. ఓకే, ఫుడ్ వెబ్ లో. కానీ ఫుడ్ చైన్ లో ఒక ఆర్గానిజం డిస్టర్బ్ అయితే మొత్తం ఫుడ్ చైన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎవ్రీబడి, దట్ ఈస్ బయోమాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, so manaku like we have two terms, biomagnification and bioaccumulation. So you concentrate here, biomagnification. Okay, so increase in concentration of pollutant in the body of organisms as we move higher up in the food chain is biomagnification. This is the emantaru definition. Exam lo meer rayalante you have to write this definition, but you should understand what is biomagnification. Okay, చూడండి, క్యాన్ యూ సీ దిస్ పిక్చర్? బ్లూ కలర్ ఏదో డిపాజిట్ అవుతుంది కదా. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బయోమాగ్నిఫికేషన్? ఓకే, మహేష్ మ్యామ్ మార్నింగ్ ఇస్తారా పీడిఎఫ్? ఎస్ నానా, నేను పీడిఎఫ్ ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను అండ్ మేనేజ్మెంట్ విల్ అప్లోడ్ ఇట్ ఇన్ ద మార్నింగ్, మేబీ ఇన్ ద నైట్ కూడా కావచ్చు. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ వరకు అయితే చేపిస్తాను నాన్న, అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే మహేష్. మణివర్ధన్, ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఎందుకంత లేట్ అయింది మణివర్ధన్? సో దాసరి అఫీషియల్ ఈస్ సేయింగ్ బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటే బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే వెంకట్, గుడ్ ఈవినింగ్. కావ్య, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కావ్య?
Okay, listen here. Biomagnification ante, for example, some pesticide, okay, like DDT. ఒకవేళ ఒక pesticide DDT, if it is spread on water, some aquatic area to kill the mosquitoes, suppose, okay. సో ఆ వాటర్ బాడీలో డీడీటీ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి దేర్. మస్కిటోస్ చనిపోతుంది కానీ ఆ వాటర్ బాడీలో డీడీటీ అలానే ఉండిపోతుంది కదా పెస్టిసైడ్. సో దాట్ విల్ బి టేకెన్ బై ద ఫిష్. ఓకే, మళ్ళీ ఫిష్ నుంచి సమ్ అదర్ aquatic animal will eat the fish, so it goes to that body and finally to another terrestrial organism. Okay, so అలాగే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో కూడా అవుతుంది. సపోజ్ ఫిష్ is taken by eaten by some large fish. Okay, small fish will be eaten by large fish. Okay, then this large fish suppose eaten by the human being. Okay, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే డిడిటీ ఆర్ ఎనీ హెవీ మెటల్ ఆర్ ఎనీ కెమికల్ ఆర్ ఎనీ ఫర్టిలైజర్ అది వాటర్ బాడీలో మిక్స్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్గానిజం ఏదైతే దాన్ని తింటుంది కదా, సో ఆ ఆర్గానిజం కి పాస్ ఆన్ అవుతుంది. అలానే వన్ బై వన్ ఇట్ విల్ బి పాసింగ్ ఆన్ టు డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అంటే ఆ కెమికల్ పెస్టిసైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ it is increasing, it is the highest in the human beings anamata, or the last tropic level lo whichever organism is there dantlo emaitundi ante chemical deposition it is increasing anamata. Clear? Shrinu, what is biomagnification? Ide I am explaining biomagnification only. Ma'am, 100 days action plan material ఈ 2 months లో చదివితే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి క్లియర్ గా చెప్పండి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ ప్రేమ్. ఓకే, సో హౌ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి ఈ వీడియో క్లిప్ ని చూడండి. వాటర్ బాడీలో సపోజ్ దేర్ ఈస్ సమ్ పెస్టిసైడ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ కెమికల్స్. సో దాట్ కెమికల్ టేకెన్ బై ద ప్రొడ్యూసర్స్. సో సపోజ్ కెమికల్ నంబర్ ఈస్ 1 హియర్. So 1 nunchi that is becoming 1000. Then that is eaten by zooplankton and it is becoming 10,000. Okay. Then that is eaten by small fish and that is becoming 100,000. Okay. Small fish tarvata large fish danni tinestundi kada. So that is becoming around 1 lakh. Got it? Then again as large fish. Okay. Whatever large fish is there, finally that will be eaten by some fish eating bird or human beings also. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసారా ఏమైతుంది? బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటే కెమికల్స్, వాట్ ఎవర్ కెమికల్స్ ఆర్ దేర్, ఇట్లా మనం ట్రాపిక్ లెవెల్లో పైకి వెళ్తుంటే ఈచ్ ట్రాపిక్ లెవెల్లో ప్రోగ్రెసివ్లీ అక్యుములేట్ అవుతుంది, అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, 10% ఎనర్జీ లాలో మనం ఏం చూసుకున్నాము? ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది పైకి వెళ్తుంటే. బయోమాగ్నిఫికేషన్లో ఏమవుతుంది? కెమికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఫుడ్ చైన్లో 10% ఎనర్జీ లాలో ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, డిమినిష్ అవుతుంది ఎనర్జీ. కానీ బయోమాగ్నిఫికేషన్లో ఏంటంటే కెమికల్స్, వాట్ ఎవర్ కెమికల్స్ ఆర్ దేర్, అది ఇట్లా పైకి వెళ్తుంటే ఆ కెమికల్స్ అనేది ఏమైతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అందుకే హూ ఎవర్ ఈస్ దేర్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్, that organism will have the highest amount of chemicals in its body. అందుకే చెప్తారు కదా హ్యూమన్ బాడీ ఇస్ ది బ్యాడ్లీ అఫెక్టెడ్. ఓకే, మోస్ట్ అఫెక్టెడ్ వన్ ఇస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఓన్లీ బయోమాగ్నిఫికేషన్ లో. ఓకే, గాట్ ఇట్ నాన్న? బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటే అర్థమైందా? Kumar, all problems are originated from human only and again they are affected at last. Yes, Nana. Actually, biomagnification start అయింది హ్యూమన్ నుంచే. humans only they are spraying the DDT, pesticide, chemical on the plants నుంచి, crop plant నుంచి or cultivated area నుంచి that is going to the river or water sources నుంచి fish నుంచి మళ్ళీ that is coming back to human. సో హ్యూమన్ చేసే పని అది రివర్స్ సైకిల్ గా మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ బాడీ ఓన్లీ. వెరీ గుడ్ పాయింట్ రేవంత్. బయోమాగ్నిఫికేషన్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు
maximum concentration of chemicals get accumulated in the topmost tropic level, or you can say like this. Okay, ఇది సింపుల్ వర్డ్ లో డెఫినేషన్ నాన్న వైష్ణవి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ యాజ్ వి మూవ్ హయ్యర్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. ఓకే, ఒక ఫుడ్ చైన్ లో ఇట్లా హై, ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్ కి ఇట్లా హయ్యర్ గా వెళ్తుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ ఆర్ కెమికల్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ అన్నమాట. అది బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆర్ బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, క్లియర్? ఓకే మణివర్ధన్, నో ప్రాబ్లం. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇది వినొచ్చునా మీరు? నో ప్రాబ్లం. ఓకే, జస్ట్ మీకు ఒక ఎక్స్ట్రా టాపిక్ ఉంది టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి, కొలేరు లేక్ అండ్ ఈకోలాజికల్ పిరమిడ్స్, అవి ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్, లేకపోతే రెస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ. శేఖర్, ఏంటి నాన్న డిఫరెంట్ గా చెప్పారు? ఇదే బయోలాజికల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. క్లియర్ కదా చిత్ర? ఓకే మ్యామ్, నెక్స్ట్ హెరిడిటీ చాప్టర్ ఆల్ లెసన్స్ 1, 2, 4, 8 మార్క్స్ చేయండి. చేస్తాను మహేష్, డోంట్ వరీ. ఓకే, హౌ టు ప్రివెంట్ స్లీపా? కృష్ణవేణి, డోంట్ ప్రివెంట్ స్లీప్. నిద్ర వచ్చినప్పుడు పడుకోవాలి. నిద్ర లేకపోతే కూడా యూ కెన్ నాట్ బీ హెల్దీ, అండ్ హెల్త్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే యూ కెన్ నాట్ బీ ప్రొడక్టివ్, మైండ్ పనిచేయదు. సో డోంట్ అవాయిడ్ స్లీప్. ఎక్కువగా పడుకోకూడదు, 6 to 7 hours సరిపోతుంది, కానీ ఆ 6 to 7 hours మినిమం మీరు పడుకోవాలి, లేకపోతే యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్. బాడీ గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ విల్ షో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఫుడ్ అండ్ స్లీప్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ బాడీ. ఓకే, ఎగ్జామ్లో మంచి ప్రిపరేషన్ చేయాలంటే మంచిగా తినాలి, మంచిగా స్లీప్ కూడా అనేది మనకు, వీ షుడ్ హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్. ఓకే ఓకే, హియర్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. ఏంటంటే చూడండి, ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్. సో దేర్ ఆర్ 2 statements. ఓకే, సో ఈ 2 statements లో యూ జస్ట్ టెల్ మీ విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్, విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్, అది సరిపోతుంది. ఓకే, సో అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్, బట్ ఇక్కడ జస్ట్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ కదా, దిస్ వన్, అండ్ ఇది ఇంకొక స్టేట్మెంట్. సో ఈ 2 statements, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, యూ టెల్ మీ దాట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్, టిడింగ్ సెషన్ మళ్ళీ ఎప్పుడు మ్యామ్? చిత్ర, ఎస్, వెరీ సూన్ విల్ హ్యావ్ టిడింగ్ సెషన్, డోంట్ వరీ. మ్యామ్ ప్లీజ్ టెల్ ఎస్ఎస్సి బోర్డ్స్, ప్లీజ్ టెల్ మ్యామ్. లింగాక్షరి, చెప్తాను నాన్న, డోంట్ వరీ, బోత్ ద బోర్డ్స్ ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్. వై ఆర్ యూ సో వరీడ్? చదువుకోవడానికి టైం సరిపోవట్లేదా శాంతి? టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టైం సరిపోదు, కానీ టైంని మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్ స్కిల్. ఓకే శాంతి, 10 to 4 మణివర్ధన్, 4, 5, 6 సరిపోతుంది, 10 to 4 సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ½ an hour ఒక పవర్ నాప్ తీసుకోండి, దెన్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, సో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ పెస్టిసైడ్ in food chain is in increasing amount at each higher level is known as biomagnification. ఇది కూడా డెఫినేషన్ కావచ్చు మనకు biomagnification కి. సో this is correct, this statement is correct. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. biomagnification is highest at producer level. ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్లో biomagnification highest ఉంటుందా? yes or no, or లేకపోతే it will be highest in which tropic level? Who will tell me the answer for this? Yes, hi Suha. Chitra is saying A is true, R is false. Very good Chitra, your answer is right. 4 hours sleeping సరిపోదు నానా, బెటర్ యూ హ్యావ్ 6 hours స్లీపింగ్. ఒక్క రోజు ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఎప్పుడో ఒక రోజు ఏం కాదు, కానీ కంటిన్యూస్లీ ఇఫ్ యూ స్లీప్ ఫర్ 4 hours ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ హెల్త్. ఓకే, ఎప్పుడో ఒక రోజు ఏం కాదు. Yes, Mogili. What is your good name? I am unable to pronounce that name actually. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, biomagnification clear కదా. So just remember everybody, biomagnification లో
You have to remember that DDT example. Human beings are the most affected. Top most లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క organism లో chemical chemical deposition will be highest. Okay, that you can remember. And definition for biomagnification or biological magnification, very important question for 2 marks, right? Uma Mahesh, enti no ma'am for what? Tanushri, very good Nana. It is the highest in the tertiary level. Yes. So whichever is the topmost level. అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ నాట్ ది టాప్ మోస్ట్ లెవెల్ నా. ఇక్కడ చూడండి, ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్ అంటే ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్. సో ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్లో కెమికల్స్ విల్ నాట్ బి హై. కెమికల్స్ విల్ బి హై ఇన్ ది టాప్ మోస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఆర్ టెర్షియరీ కన్స్యూమర్ లెవెల్. ఓకే, సో అందుకే ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఇది రాంగ్ అన్నమాట, రైట్? మోనికా, ఓకే ఐ విల్ కాల్ యూ మోనికా, రైట్. Ozone layer and its depletion. So ozone enti? Do you know what is ozone? This is one very important topic given in your textbook. So what is the meaning of ozone? First నాకు అది చెప్పండి. Prem, you cannot sleep in night. అదేంటి? Why you are not able to sleep in night? Okay, Monica. Yes, Shravya, this is for CBSE, AP students and TA students kuda vinochu. Concepts are same. TA student only extra topic, Koleru Lake and ecological pyramid, that's all. Yes, Shravya, this is for CBSE. Okay, leave it. Now you tell me what is ozone. Ozone layer, ozone ante what is the formula of ozone? Ozone is O3. O2 ante vinnam ma'am, O3 enti antara. So actually what happens, oxygen molecules that will be broken down as O plus O. O plus O ante idi nascent oxygen. Okay, so this nascent oxygen lo ee oxygen undi kada, that will go and combine with another O2 molecule, available O2 molecule, and it becomes O3, ozone molecule O3. Okay, got it? So ozone function enti, ozone use enti, purpose enti. Okay, so okay, ozone actually oka deadly poison. Please remember that ozone is a poisonous thing. Kani ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. Okay, 3 atoms of oxygen combine aithe ozone molecule is formed. So why ozone is so important? Endukante higher levels of atmosphere lo. Okay, so geography lo మీరు అందరూ చదువుకొని ఉంటారు కదా, troposphere, then ozone layer, then stratosphere. Okay, so what ozone layer is doing, you know? Ozone layer enduku anta important ante sunlight nunchi whatever UV rays are falling on our earth, okay, those UV rays will be stopped by this ozone layer. Okay, UV rays enduku stop cheyalante, UV rays okavela earth meeda padite all the living organisms will be damaged. All the plants, animals, they will be damaged anmata. Okay, so higher level of atmosphere lo ozone layer is very important, right? So ozone layer ela form aitundi meeku telisindi kada. Okay, so ozone at higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule. Actually UV radiation vallane ozone create aitundi, and this ozone in turn is stopping the UV radiation from entering the earth. UV radiation will break oxygen molecule into O and O, and then one nascent oxygen combines with O2 and it becomes O3 ante ozone. Okay, so ozone enduku important, got it kada? Yes, because ozone UV rays ni stop cheyakapothe all the harmful UV rays, it will cause cataract, skin cancer, crop yields ni reduce chesestadi. Endukante all the plants will be damaged, DNA of plants and animals will be damaged. It is so harmful actually. UV rays, ultraviolet rays. Okay, immune system kuda damage aitundi. So ivanni points ni meer note cheskondi. What are the harmful effects of ozone? UV rays. Okay, so why UV rays are so harmful for the human or the life on the earth? Because it can cause cataract, skin cancer, crop yield ni reduce cheyadam, DNA of plants and animals ni damage cheyadam,
హ్యూమన్ బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని డ్యామేజ్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ సో హార్మ్ఫుల్. సో ఓజోన్ ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఓజోన్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఫ్రమ్ యూవీ రేస్. ఓకే, సో ఓజోన్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఎర్త్ ఫ్రమ్ యూవీ రేస్. ఓకే, ఎస్, హెచ్పి క్రియేషన్స్, కరెక్ట్. ఎస్ ఇంద్రాని. రేవంత్, O2 plus O will give O3. అవును నాన్న. అనుపమ మ్యామ్, మాకు స్కూల్ 6:40 వరకు మ్యామ్. సండే 6:40 వరకు కూడా కదా అనుపమ? నో ప్రాబ్లం. అయితే ఓన్లీ 1 స్లాట్ యూ విల్ బి మిస్సింగ్. 4 to 6 o'clock స్లాట్ ఒకటి ఇచ్చాను కదా, అది ఒకటే మిస్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మీరు యాజ్ యూజువల్ ఫాలో అవ్వండి. అంటే 2 hour స్లాట్ కాకుండా 1.5 hour స్లాట్, లేకపోతే 1 hour స్లాట్ అని చదువుకోండి. ఓకే, నేనేం చెప్పాను మీరు అందరికీ? అది ఒక జనరల్ టైం టేబుల్ ఇచ్చాను కదా, సో అదే టైం టేబుల్ని మీరు మీ టైమింగ్స్ ప్రకారం కొంచెం మోడిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే అనుపమ. CFC, yes, I'm coming to that point. CFC, yes, ozone is a good boy protecting us from UV rays. Yes. Okay, Enamel, what is your doubt? So can you answer this question? Select the incorrect option about ozone. Okay, shall I read the options? The molecular formula of ozone is O3. Okay, ఇది పెద్దగానే చేసేస్తాను. వెయిట్, కనపడట్లే కదా? సో ఆన్సర్ చూసేసారా? ఓకే, సో రీడ్ ద క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ది ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్ అబౌట్ ఓజోన్. ఓజోన్ గురించి ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఓజోన్ ఇస్ O3. ఇస్ ఇట్ ఇన్కరెక్ట్? Ozone shields the earth from harmful UV rays, right or wrong? Main cause of ozone depletion is a chemical called ammonia, right or wrong? Ozone is a deadly poison, right or wrong? So come on, tell me. అనుపమ, సండే 12 hours. సరే నాన్న, ఒకవేళ మీకు స్కూల్ ఉంటే స్కూల్లో చదువుకోండి, స్కూల్ లేదంటే ఇంట్లో ఉంటారంటే 12 hours చదువుకోండి. ఇప్పుడు సండే కాకుండా యూ విల్ గెట్ సంక్రాంతి హాలిడేస్ ఆర్ న్యూ ఇయర్ హాలిడే ఆర్ ఏదో ఒక, న్యూ ఇయర్ అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, కొంచెం ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మిగతా హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు సండేస్ యూ కెన్ స్టడీ ఫర్ 12 hours ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్కూల్. స్కూల్కి వెళ్తున్నారా అంటే సరే, మీరు అప్పుడు స్కూల్లో ఎలాగో చదువుకుంటారు కదా, సేమ్ టైం టేబుల్ని ఫాలో అవ్వండి. సండే రోజు ఎవరెవరికి అయితే స్కూల్ ఉంటుంది వాళ్ళు వీక్ డే టైం టేబుల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఒకవేళ మీకు హాలిడే ఉంటే then you can follow the holiday timetable. Okay, yes, it is not caused by ammonia. There is a chemical called CFC, chlorofluorocarbon. So actually ozone layer depletion is because of CFC, chlorofluorocarbon, not ammonia. Okay, rest of the statements are correct only. Molecular formula O3. Ozone is protecting us from UV rays. Yes. Ozone oka deadly poison. Yes. Kani not by ammonia. Okay. Decrease in ozone layer is due to chlorofluorocarbon or only carbon dioxide. What should be the answer? So ikkada CFC ante chlorofluorocarbon. Okay. So CFC, chlorofluorocarbon, very, very important. కుమార్, అయిపోయింది నాన్న, లాస్ట్ టాపిక్. ఒక 5-10 minutesలో సెషన్ అయిపోతుంది, చాప్టరే అయిపోతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఒకటే షార్ట్లో మొత్తం చాప్టర్ చెప్దాం అనుకున్నాను, అందుకే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. ఓకే, మళ్ళీ పార్ట్స్లో చెప్పడం ఎందుకని, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ అ ఫుల్ గో. మ్యామ్, DDT ఫుల్ ఫామ్ ప్యానెల్ మీద రాయాలా? DDT ఫుల్ ఫామ్ సరే నాన్న, రాస్తాను. ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి, డిక్రీజ్ ఇన్ ఓజోన్ లేయర్ is due to what? Okay, yes, Mahesh, I am writing. Okay, so DDT full form అడిగినారు కదా, so dichlorophenil trichloroethane is the DDT, full form of DDT. Okay,
సో డిడిటి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డైక్లోరోఫినైల్ ట్రైక్లోరోఇథేన్. ఓకే, 1 minute. ఇక్కడ డి మిస్ అయింది నాన్న. డైక్లోరో ఇక్కడ హియర్ డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరోఇథేన్, అప్పుడు డిడిటి విల్ బి దేర్. సరేనా మహేష్, అర్థమైందా? సో ఇట్స్ అన్ ఇన్సెక్టిసైడ్. ఓకే, హెరిడిటీ చెప్తాను నాన్న. హెరిడిటీ ఏపీ వాళ్ళకు అయితే పార్ట్స్ లో చెప్తాను. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్. సి ఆర్ డియా? సి ఆర్ డి ఏంటి? 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ నా. So decrease in ozone layer is due to chlorofluorocarbon. Okay, chlorofluorocarbon CFC. Because of that, ozone layer is decreasing. Okay, so actually ఏమైతే తెలుసా, CFC is there na. CFC అంటే chlorofluorocarbon. So ozone layer, UV rays will break the CFC and CFC నుంచి chlorine atom will be released. Okay, so UV rays is actually breaking the CFC and chlorine atom is released. This chlorine atom will go and destroy the ozone molecule. Okay, so ee chlorine atom ozone to mix ayi react ayi, it is destructing the ozone molecule. So that is how CFC are responsible for ozone layer depletion. Okay, CFC ఎక్కడి నుంచి నాన్న మనకు? ఇప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్, ఓకే, or air conditioners or solvents. So from all these things CFC will be released. సో ఆ CFC ఇప్పుడు మనం AC పాడుకుంటున్నాం కదా, యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, AC నుంచి CFC will be released. It goes to the upper atmosphere and అక్కడ it is damaging the ozone layer. Ozone layer damage అయితే we will be harmed badly by the UV radiations. Okay, okay Mahesh, welcome. Yes, dichloro diphenyl trichloroethane, that is DDT. CFC is lighter than air and it is traveling outside the environment. Yes, Kumar, correct. Indrani, okay, clear kada everybody? Ozone and CFC గురించి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, జనరల్ టాపిక్. మీరు గుర్తుపెట్టేది ఏంటంటే ఇక్కడ CFC ఫుల్ ఫామ్, లేకపోతే ఓజోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఓజోన్ మాలిక్యూల్ ఫార్ములా ఏంటి. Otherwise, you can just remember how the ozone is destroyed by chlorine atom of CFC. అవన్నీ కొన్ని ఇట్లా టెక్నికల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, కెమికల్ థింగ్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఎంటైర్ ఆన్సర్ ని మీరు ఓన్ గా రాయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ టాపిక్, waste management. Okay, so what are the different types of waste we have? So morning పొద్దునే ఇప్పుడు చెత్త బండి వచ్చి they'll be collecting the waste materials. అప్పుడు you might have seen that they will be separating the waste. Okay, so ఆ waste ని అట్లా separate ఎందుకు చేస్తారు? Azad, what is the scientific name of paddy? Oryza sativa is the scientific name of paddy. Oryza sativa. Okay, సో టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యూ హ్యావ్ కిచెన్ వేస్ట్. కిచెన్ లో ఏదైతే వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, వెజిటేబుల్ పీల్, ఫ్రూట్ పీల్, అవి బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అన్నమాట. ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ వేస్ట్ లైక్ పాలిథిన్ కవర్, రబ్బర్ ట్యూబ్. ఓకే, అవి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ 2 types of waste, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అండ్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్. ఓకే, సో నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎస్ కుమార్, యాక్చువల్లీ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ నాన్న మనకు. ఓకే, సో వేస్ట్ షుడ్ బి మేనేజ్ ప్రాపర్లీ. అందుకే దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. యూ ట్రై టు మినిమైజ్ ద వేస్ట్ ఇన్ యువర్ హోమ్. ఓకే, దాన్ని రీసైకిల్ చేయండి, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ని మినిమైజ్ చేయాలి నాన్న. ఓకే, బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ తో మనకు అంత ప్రాబ్లం లేదు, కానీ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ లైక్ డేంజరస్ థింగ్ ఫర్ ది ఎర్త్. ఇప్పుడు గ్లాస్ వేస్ట్ విల్ బి దేర్, హాస్పిటల్ వేస్ట్ విల్ బి దేర్, రబ్బర్ టైర్ అవన్నీ వేస్ట్, మెటల్. ఓకే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్. ఇప్పుడు మీరు ఏదో కూల్ డ్రింక్ తాగుతారు, అది ఒక మెటల్ బాటిల్ లాగా ఉంటుంది కదా, క్యాన్ లాగా.
ఆర్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అసలు మీరు యూజ్ చేయకండి నాన్న. ఓకే, యూ హ్యావ్ మీరు ఒక స్టీల్ బాటిల్ ఆర్ గ్లాస్ బాటిల్ని యూజ్ చేస్తే చాలా రోజు వరకు అది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాస్టిక్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్ని రోజు యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ని మనం యూజ్ చేయకూడదు అనమాట, దాన్ని డిస్కార్డ్ చేయాలి. సో ఎన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అలానే డిస్కార్డ్ చేస్తారు. సో బెటర్ నా ఇఫ్ యూ యూజ్ వన్ this one steel bottle or something. Okay, so non-biodegradable waste, they are not decomposed by the action of microorganisms. Ante in our environment we have decomposers, right? Decomposers, they cannot act on these kind of waste. Okay, so decomposers action will not happen on non-biodegradable waste. Okay, clear? So this will create a problem, okay, for the environment. Yes, it will take many years to decompose. Avunu Krishnaveni. Not disposable. Yes Mahi, these are not like decompose anedi Uday Kiran. Avunana, correct. Biodegradable waste ante enti? There are some waste which are biodegradable. Okay, biodegradable ante ipudu kitchen waste or animal excreta or poultry waste. Paper, ఏదైతే పేపర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా రాయడానికి, దట్ ఈస్ ఆల్సో బయోడిగ్రేడబుల్. లీవ్స్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ వేస్ట్. ఫార్మ్లో మనకు వాట్ ఎవర్ ఫార్మ్ ల్యాండ్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ బి దేర్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్. ఓకే, సో బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే దే క్యాన్ బి డికంపోజ్డ్ బై ది యాక్షన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అంటే వాట్ ఎవర్ డీకంపోజర్స్ ఆర్ దేర్, దీస్ డీకంపోజర్స్ క్యాన్ యాక్ట్ ఆన్ దీస్ అండ్ దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఫైనలీ సాయిల్ లోనే అది కలిసిపోతుంది ఆఫ్టర్ సమ్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్. ఓకే, అందుకే నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ఇవన్నీ వేస్ట్ ని మనం మేనేజ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి సో దాట్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో ఓకే, బిఫోర్ ఐ డిస్కస్ దిస్, కెన్ యూ టెల్ మీ వెన్ ఇస్ వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే? ఇప్పుడు ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ మీరు అందరు చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి can you tell me World Environment Day, when is World Environment Day? Yes, Kirti. Okay, yes, RRR is the best method. Ante RRR movie kaadu, ikkada manaku reduce, reuse and recycle, that is the best way for waste management. Yes, but first tell me what is when is World Environment Day celebrated or observed? Yeah, I thought, okay. Suhas, Chitra, unknown boy, why are you laughing so much? What's the joke? Okay, Nagamani, 5th July kaadu nana, 5th June, not July. 5th June, yes, 5th June. Okay, July kaadu nana Chitra, July 5 kaadu, June 5. Okay, so World Environment Day is actually on June, in the month of June. Okay, so ఎవరెవరైతే జూలై చెప్పారు కదా, ప్లీజ్ మేక్ అ కరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఆన్ June 5th. So every year June 5th is celebrated, or like we have this World Environment Day. So World Environment Day ఎందుకు చేస్తారంటే ఎన్వైరన్మెంట్ మీద కొంచెం ఇట్లా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి, అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్. ఓకే, అవన్నీ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేయడానికి దేర్ ఇస్ వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే June 5th. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఆల్సో టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్. అందుకే మీరు కూడా మీ ఇంట్లో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం వాట్ ఎవర్ ఇస్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ట్రై టు డూ దాట్. ఓకే, సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు? రెడ్యూస్, రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్. RRR, RRR. Okay, movie RRR. Okay, non-biodegradable waste means which is not easily decomposed. Avunu nana. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, రెడ్యూస్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పేపర్. ఓకే, పేపర్ రెడ్యూస్ ఎందుకు చేయడం అంటే వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ద ట్రీస్. పేపర్ నాన్న ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? ఫ్రమ్ ద ట్రీస్ ఓన్లీ కదా. సో ట్రీస్ ని సేవ్ చేయాలంటే రెడ్యూస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పేపర్, రీసైకిల్ ద పేపర్,
ప్లాస్టిక్ ని కూడా రెడ్యూస్ చేయండి, మినిమైజ్ చేయండి ప్లాస్టిక్ యూజ్. నేను చెప్పాలంటే యూ కెన్ కంప్లీట్లీ డిస్కార్డ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్. ఎక్కడైతే బాగా అవసరం ఉంటుంది, ఓకే, వితౌట్ ప్లాస్టిక్ థింగ్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి యూజ్డ్ అంటే అక్కడ యూజ్ చేయండి. కానీ అనవసరంగా ప్లాస్టిక్ థింగ్స్ ని కొనడం, ప్లాస్టిక్ ని యూజ్ చేయడం, యూ బెటర్ అవాయిడ్ ఇట్. ఓకే, then reduce unnecessary use of resources. This is very very important. Unnecessary use of resources. Ippudu you can take bath with 1 bucket of water, suppose, okay, 2 buckets of water, but don't waste 4 buckets of water. Okay, water kuda oka resource. Ippudu oka pani 2 buckets of waters tho aithe why to use 4 buckets for that? Okay, ippudu మీరు బ్రష్ చేసినప్పుడు you will open the tap, డోంట్ డూ దాట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రూమ్ లో ఉండరు కానీ అనవసరంగా ఫ్యాన్ అలానే తిరుగుతూనే ఉంటుంది, లైట్ విల్ బి ఆన్. సో యూ బీ రెస్పాన్సిబుల్, బీ అ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్. ఓకే, సో ట్రై టు రెడ్యూస్ అన్నెసెసరీ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సి దట్ ఈస్ యోర్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు పవర్ ఇస్ అ రిసోర్స్, రైట్? So you will say, for whom we are saving electricity? For whom enti nana? You are saving it for everybody. Sustainable management antar dani. Okay, you have to save it for the future generation also. Okay, so save water, save power. Okay, whatever resources are there danni save cheyandi nana. Okay, don't ante use cheyali manam kani unnecessary use should not be there. Okay, United Nations Environment Program. Okay, Vaishnavi, too much minerals also it can be affected people. Yes, plastic. Okay, Vaishnavi. Sare, Anuradha, hi Anuradha, you're joining so late. Mr. Praneeth, and I just gave an example. If your water usage can happen by 4 buckets, don't waste 6 buckets ala. Okay, ఓకే, రీయూజ్ అంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ పాట్స్ ఆర్ జార్స్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, టైర్, వుడ్, న్యూస్ పేపర్, ఓల్డ్ క్లోత్స్, ఓల్డ్ బుక్స్ షుడ్ బి రీయూజ్డ్. ఓకే, రీసైకిల్ అంటే బై ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ రీసైక్లబుల్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఏదైతే మీరు కొనుక్కుంటారు కదా, బీ లిటిల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, కొంచెం ఆలోచించాలంట నాన్న, అసలు ఇది నేను కొనుక్కుంటే విల్ ఇట్ బి హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ది ఎన్వైరన్మెంట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్, ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్. ఓకే, మరీ అంత ఎమర్జెన్సీ ఉంది మీరు కొనుక్కోవాలంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, కానీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ అవాయిడ్ ఇట్, ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ దాట్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకే ఎవ్రీబడి, 4 మార్క్స్ లో రిపీటెడ్లీ చాలా సార్ ఇది మనకు రిపీట్ అయింది. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఓకే, సో RRR గుర్తుపెట్టుకోండి, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ బై RRR, రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, వింటర్ లో యు ఆర్ సేవింగ్ వాటర్ బై నాట్ టేకింగ్ బాత్. దాట్స్ అ గుడ్ జోక్, కుమార్. Okay, so you people are Prem also saving water by not taking bath anta. Okay, don't do that. Personal hygiene is also important. Water save cheyalani, not taking bath will lead to some diseases again. Okay, Harika. Yes, Harika, are you a senior here? ఓకే, సత్య, చలో. సో యూజ్ ఆఫ్ సెపరేట్ డస్ట్బిన్స్. ఓకే, అందుకే మీరు చాలా టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ లో చూసుంటారు, వెట్ వేస్ట్ కోసం ఒక కలర్ డస్ట్బిన్, డ్రై వేస్ట్, హజార్డస్ వేస్ట్ కి ఇంకొక కలర్. హాస్పిటల్స్ లో విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డస్ట్బిన్స్, కలర్. ఓకే, కలర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఎఫిషియంట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఇవి కూడా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? So with this, we complete the chapter, our environment. Okay, a very short topic, but very, very important. It has some weightage. So it is the simplest and easiest chapter in biology. Okay, so some students ask me, ma'am, which is the easiest digest in, easiest chapter in biology? Ante, our environment, nana. Our environment chadukondi. జస్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ.
ఇక్కడ చూడండి, I'll show you the important topics. If you cover that, half of your tension will be over. Okay, so our environment లో ట్రాపిక్ లెవెల్స్ గురించి మీరు చదువుకోవాలి. క్లియర్? ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వేవ్ గురించి, ఓజోన్ లేయర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి రిపీటెడ్. 10% ఎనర్జీ లా మీద ఒక చిన్న న్యూమెరికల్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, బయోమాగ్నిఫికేషన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్. వెయిటేజ్ is very less but very easy chapter. So okay, just one goal you can finish this chapter. Okay, so I hope our environment is clear for all of you. Okay, happy now? Chitra ma'am, do you like winter or summer? I like both. I enjoy all the seasons. Monsoon kuda ishtame. Okay, Suha, second year. Okay, so that's all. We will be meeting again tomorrow with another chapter. And yes, our environment chapter lo nen konni important questions kuda meeku istanu. Repeat questions. Okay, high chances of getting those questions in exams. Those questions I'll be discussing. Top 10 questions in our environment also I'll be giving you. And very soon we are going to start heredity chapter for AP and CBSE students. Okay, Jishan Patel. Enduk nana? Okay, thank you Anuradha. Ma'am, I don't even drink much water. Ayyo Rama, don't do that. Water save cheyadaniki you will not drink water only. Don't do that, Shiny. Slogans will be like save environment meeda slogans meeku ravachu. Biology lo 2 slogans are very important. ఒకటి వచ్చేసి మనకు ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద స్లోగన్స్ రెడీగా పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ నుంచి ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద స్లోగన్స్ అడుగుతారు 2 మార్క్స్ లో. లేకపోతే రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ ఉందా, సో ఫ్రమ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ యూ క్యాన్ గెట్ స్లోగన్స్. దీస్ 2 టాపిక్స్ ఆర్ మెయిన్లీ like used for slogans. Save environment కూడా ఇది ఈజీ టాపిక్ నాన్న. సేవ్ ఎన్వైరన్మెంట్, you can get slogans on this also. Tanushri, very good. Tanushri attended this session from the starting till the ending. Very good Tanu, good girl, good girl. Running notes kuda rasindi anta, very nice. So running notes rayal nana. Running notes rayakuna only online classes chuste you are wasting a little bit of time. So running notes raste adi meeku oka first round of revision akkade ayipotundi. Okay, Kumar, welcome Kumar. లైవ్ క్లోజ్ చేయొద్దా? మరి ఏం చేద్దాం? లైవ్ అలానే కంటిన్యూ చేద్దామా? కమల్నాథ్. ఓకే, ఆర్ఆర్ఆర్ స్లైడ్ చూపియండి. నేను ఇది ఇస్తాను నాన్న. తను, ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ దిస్ పీడిఎఫ్ బై టుమారో మార్నింగ్. యూ విల్ గెట్ ద పీడిఎఫ్, డోంట్ వరీ. ఓకే తను. అండ్ అగైన్ వీ విల్ హ్యావ్ ఏమంటారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆల్సో. ఓకే Abhishka, fine. Anything, any other doubt? Jishan Patel, what happened Nana? What is your doubt, Jishan? Please ask me your doubt. What you did not understand? Vaishnavi, yes, welcome. Okay, then no more doubts ante we'll close the session. PDF will be provided to you by tomorrow morning. Ipudaithe ichestanu, it will be uploaded. Okay, so PDF will be available in the description and Telegram lo kuda share aitadi nana. So please download the PDF and utilize. Chala important definitions are there in this particular PDF. So adi meeru direct ga nerchukochu. Okay ma'am, slogans of organ donation. Organ donation slogans cheptanu nana. ఓహో, టీఎస్ కి చేసిన సెషన్ లో పీడిఎఫ్ ఉందా? అవును, అక్కడ కూడా ఉంది, కానీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ పీడిఎఫ్ నేను ఇస్తాను. ఓకే చలో, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ ద సెషన్. We will be meeting again same time, same place with all my wonderful students, same wonderful students. Till then, bye bye and take care and manchiga exam kosam prepare avandi. Okay, don't waste your time. So this 2025 should be, upcoming 2025 should be the best year of your life. Okay, elago adi meeku oka stamp padutundi 2025 ante you will be called as 2025 batch. Okay,
సో a nice number also 2025. Okay, so that's all. మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి నాన్న. విల్ బి మీటింగ్ అగైన్, రైట్? బై బై. చలో బాయ్ ఎవ్రీబడి.